Hallo daar. Die volgende les het ons al verlede jaar so 'n bietjie behandel. Stroombane in serie en parallel. As 'n stroombaan parallel is, dan vloei die goed natuurlik so. Deur daai ding en deur daai ding parallel. As jy in serie is, dan vloei dit so. 'n series connection or a parallel connection. Nou, daar's 'n klompie berekeninge daaroor. Ek wil graag hê ons moet hier die notas gebruik daarvoor. Bladsy 17. Die boek is bietjie all over the place. Mense verdwaal in die boek met die verduideliking van die hele ding. En dan doen ons dit, as ons hierdie bladsy kan bemeester, dan verstaan jy eintlik alles van serie en parallel stroombane. Nou, serie beteken, jy het so 'n sel, wat jy oor 'n klompie resistors geskakel het wat in serie of in 'n reeks, one after the other. The resistors are connected one after the other. There's a picture of it. In practice, it would be this, a lamp, and then it goes through one, or a battery, it goes through one lamp, and then through another one, and then through another one. These would be connected in series. This is the symbol for the cell, of course, and that's the symbol for a resistor. Nou goed, daar's net een pad om te volg. Daar's nie 'n vertakkings nie. There's only one path for the current to flow. So hierdie feite wat daar genoem word, wil ek graag hê julle moet so een vir een verstaan en begryp. Ek gaan dit ook so verduidelik. Die stroom is oral dieselfde. Whether I measure the current there, or anywhere, the current everywhere is the same. It's like water flowing through a single pipe. As die stroombaan op enige punt ophou breek, if I interrupt the circuit at any point, it stops the flow. As ek hom daar afbreek, dan is daar nie meer 'n pad vir elektrone om te vloei nie en die stroom hou op vloei. En dan, die laaste ding, sê maar hierdie sel is 1,5 volt. Nou daai 1,5 volt word so verdeel oor hierdie, oor daardie en oor daardie. So daar's 0,5 volt oor hom, 0,5 volt oor daai een en 0,5 volt oor daai een. Hy verdeel so tussen daardie. So die spanning verdeel. The potential difference is divided over each of these lamps. So these lamps will burn a bit dimly if they're connected. And the more lamps you connect, the more dim it will burn because there will be less volts over each one. Then we can put that into an equation. Let's say that is R1 and that is R2. Then the total resistance, R total, equal, it is simple, it's just the one plus the next one plus the next one. So you just add all those resistances up to make up the total resistance. Then a few facts about this. If you have it like this, you can see the current is the same. It's like water flowing through that one and that one. There's not more water flowing through that one than through that one. All the water that flows through that one flows through that one as well. So die stroom is dieselfde deur elke weerstand. Maar die volts oor hulle kan verskil. The pressure over each one is different. Let's say it's water flowing in the pipe. If there's a restriction, a very narrow restriction there and a wider restriction here, the pressure over this one will be bigger than the pressure over that one. So the one with the highest resistance has the highest
a potential difference, the highest pressure over it. Die spanning word verdeel, maar ons gaan dit in mooi vergelykings doen. 'n Paar oefeninge daaroor doen. Die spanning is direk evenredig aan die weerstand in die kombinasie. So, what it says there, if you have a big resistor here and a small one, I'm just drawing them physically big and small. We don't usually do that. I'm just illustrating something. The voltage over this one will be bigger than the voltage over this small one. So as jy sê maar twee weerstande het, een van 1 ohm en een van 100 ohm, gaan die spanning oor hierdie een groter wees. The volts over that one will be more than the volts over this one. The pressure over the restriction. Hierdie is omtrent so iets, soos jy het 'n stukkie pyp wat bietjie smaller is, en daar het jy 'n pyp wat baie smaller is. Die druk oor hierdie punt gaan baie hoër wees as die druk oor hierdie een. This is a small resistance, so the pressure over it will be small. That is a big resistor, the pressure over it will be much bigger. Die meeste spanning is oor die grootste weerstand. The most potential difference will be over the highest resistor. So it divides the potential between different values. The potential there of 1.5 is divided into 0.5 here, 0.5 there, and 0.5 there, if they're all equal. If they're not, then the potential will be bigger. The one with the highest, let's say you have a big resistor, this is our circuit. You have a resistor with a big resistance and one with the small. Like hier is die groot weerstand en daar is die klein weerstand. The potential difference over this one will be small. The potential difference over that one will be big. Ons sien dit in hierdie vergelyking. V is I maal R. Die spanning is die grootste oor die grootste resistor. Klein resistorkie daar gee vir ons 'n klein spanning. Groot resistor daar gee vir ons 'n groot spanning. Nou goed. Dit hoe lank? Ek het nou 8 minute. Okay. Ander weergawe is as jy die goed parallel gaan skakel. It will look like this. Ek het 'n battery en 'n paar liggies wat hier so ingeskakel is. 'n Liggie en nog 'n liggie en nog 'n liggie. Ops, ek daar ook 'n liggie moet insit, anders het ons 'n kortsluiting. Okay. Dis 'n parallelskakeling. Ons teken en skryf dit so. Dis die hoeveel het ons daar? 4 van hulle. 3, 4. Ons noem dit 'n parallelskakeling. Jy kan verstaan hoekom, because they are connected in parallel. Now the current there splits up. It's like water flowing. There are now different channels for it to flow through. Die stroom verdeel in kleiner hoeveelhede. A small portion of the current flows through each of that one. That is the first one. The next one, the bigger the resistance, let's say that one is a strong resistor, and this one is a small resistor. The current will be most over this one. So die I is evenredig aan
Hoe kleiner die weerstand, hoe meer stroom. 1/R. Ons ken mos V is like aan IR. Nou I is like aan V op R. Jy kan hierso sien, hoe groter die weerstand, hoe kleiner die stroompie. Daar gaan 'n klein stroompie deur daai invloei. Hier gaan 'n groot stroom deur hierdie invloei. So hoe groter die weerstand, hoe kleiner die stroom. Hoe kleiner die weerstand, hoe groter die stroom. As een van hierdie takke breek, dan gaan daar nog elektrisiteit vloei. The current will keep flowing if one of those branches is destroyed. By the way, in this circuit, in our series circuit, let's say we have a resistor there, we have a resistor there, we have a resistor there. If it's interrupted anywhere, the current stops flowing. But this one, we can interrupt this current there. We can remove this resistor. It will still keep flowing in 'n parallelstroombaan. En elke een van hierdie weerstande, sê maar hier is 1.5 volt hieroor. Elkeen van hulle het 1.5 volt oor hulle, 1,5 volt. Daar's verskillende strome in hulle, maar elkeen het dieselfde spanning oor hulle, want hierdie ding is mos fisies daar geskakel. They're physically connected to that same point. And these are all connected to that same point. So the voltage across them is the same. 'n Paar goed feite daaroor. The current is divided. This big current that flows there is divided into a smaller current here, a smaller current I2, and an I3, I4. Dit mos nou soos water. As jy 'n dik stroom het, gaan en hier's verskillende paadjies, gaan hy nou verskillende kleiner stroompies daarso hê. Smaller currents will flow through that. Die stroom is omgekeerd evenredig aan die weerstand. The bigger the resistance, the smaller the current. The bigger the resistance, the smaller the current that flows through it. As jy daar groot constrictions in daai pyp het, gaan daar min stroom deurvloei. En hoe kleiner die weerstand, hoe meer stroom. Ander ding, die spanning is dieselfde oor almal. The volts over each of them are the same because they're physically connected by a wire there. The voltage over each of them is the same. The voltage over that one is 1.5, over that one is 1.5, but the current through them may change because if their resistance varies. It is considered a current divider, 'n stroomverdeler. As jy wil hê jy moet 'n klein stroompie deur 'n ding vloei, dan sit jy as jy wil 'n klein stroompie deur die ding laat vloei, dan sit jy daar 'n weerstand parallel aan hom en hy verdeel die ding. Daar gaan 'n groot stroom daardeur dan en 'n klein stroom hier deurvloei. En dit word in huise gebruik, so hierdie parallelskakeling. Hoekom dit in 'n huis gebruik word, as een van hierdie lampies blaas, gaan die ander nog skyn. Because the current will keep flowing into it. If I switch off that one, the current will still flow. So it will be the same. Okay, and that is the explanation of this first part. In the next one, we'll do a few examples of calculations of circuits.